Tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga otwegasseko eyo yonna gy'osinzidde okubanga ofuna TV Africa mu program Perception oli nange Grand Abbot Dawesti Zulu nga tusinzidde wano Makindye mu kizungu mu kibuga ekikulu eky'e Kampala okubanga tukuweereza oba okutuusaako program eno eya Perception ebaayo kuva ku lunaku olwakazooba paka nagawonye oba mu lulimi olwangu kuva ku balaza paka ku lwokutaano okutandika n'essaawa 10 paka ssaawa 12 tuba tuvaamu okujjako ku lwokusatu n'olwokutaano tuvaamu ssaawa 11 era nga nkwebaza egyo gyonna gy'otuusizzaako engalo n'okubanga oli mwetegefu mu kaseera kano okubanga tuyingira ekibiina kyaffe eky'olunaku olwaleero era nga mbanjagala byetugenda okusoma tubikwate bukwaku tudiscussinge ku ideas ezimu ezisobola ezituzaamu amaanyi okwemanya ffe baani lwaki twalekeraawo okuba ekyo ebintu webityo tulabe wa we baatubulizaabuliza na wa we baavaayo ne bajweteka otuteekako obulimba obujweteke ku bwongo bwaffe kye tuyita dedicated ignorance era mu mbeera bwetyo tuganye okuba ne kye tuyita self worth okuba ffe bwennyini n'okwewa ekitiibwa ffe bennyini abantu balina kye bayita personal transgression. You transgress yourself. Buli kaseera muvayo jonga chovola banze njagala abazungu manyi bo abazungu bategeera mangu you transgress yourself. You become an idiot by your own making, okay? So blow a hole in that system of stupidity. Je tutajakkiriza kutambula nayo wano nze nga Grand Abbot Dawesti Zulu. Tuze tulaba ebintu ebyenjawulo oyaliko ku Lwokutaano jukirawo twasoma what happened to the Panare people ne babakyusiza version ne bakolera Panare Bible. I was supposed to continue with that today, but let me first put something straight so that we do not talk mu document says you know who you are. Kuba kati mulaika muganye abantu abamu muganye abalala munyumirwa bunyumirwa ate nsima namwe abavaayo ne mujane mutukyalirako wano ku TV naddala abajjane notisi zammwe ne mugamba nze mbadde nga mpandiika ezange ziizo okuva luli paka kati ziizaawo mubadde nga muzireeta era ndi musanyufu n'abajjane tusharinga waliwo omusomesa awo okusomerawo eri Makindye yajja ne wano watera olabira program ene ya Perception aleme kubanga afiirwa yona yona gye musinzirwa okulaba Kitintale Mukono mu kibuga wakati Ntebe ne walala engeri gye tulina essaawa zino ebbiri ate nga tulina ebyokudiscussinga bingi tujja kuba tugenda mu maaso nabyo tubeere nga tubyogerako tubeere nga tubyekenneenya era tube nga tubimanya tugenda kusoma ku vaita the grandmasters with their works grandmasters olabe really what the grandmasters have done zindi Grand Abbot but we see the fathers abatambula nga abazimba temple yo gyolaba
oyo art tokyamulina oyo paint gwolabo yali mu myaka egigenda ne mu 10 plus naye wano ne mukuba obulango weather coat mu wiki 2-3 mwezi ng'asiimuse basajja babo paint ali mu myaka 10 ngovayo tunyumiza nina kampuni ekola paint asobola male 10 ng'oyo nga tavangako nga wali bwatyo for thousands and thousands of years. What happened to the black people? Singa tuddamu ne turevivinga these arts nga tusobola omukola paint amale emyaka egyo bwegityo ngomanya akatale ke tulina buli omwe agamba ngula waabali okuzaako omukono gwa brush nga wayiseewo emyaka 6 teri agala kwonoona sente nti abazeeko bayiseeko omukono kati langi ekaddiye nedda esigala bwetyo. So I want to take you through these works of the masters, of the grandmasters, the ancient Africans. Omanyi kiringa bokwata obuyisiramu n'obujjako Mecca ne Madina buba tebukyaliwo mukitegeera bovaayo n'okwata abakatuliki n'ojjawo hectares anamunyeza Vatican Vatican bakoppa n'ekigambo ekisingako omanyi by the way let me ask you omanyi bapapa gye babaziika bayitayo batya oli mukatuliki anyway you don't know let me help you bagita necropolis. Now the necropolis kigambo necro kitegeeza bufu. Now polis is the place gye babateeka but the necropolis name lyakopebwa ku kibuga ekya Norway where they had a necropolis ku eastern bank ey'omugga ogwa Happy ne babeera ne city of life ku western bank ey'omugga ogwa Happy. So necro kitegeeza bafunga wulira necromancy, the necromancers aba bakwata nti oli ali mutemu ku kyalo ne bakwata ne banyokozaayo oba engoye ze bajje ku muntu gwe baagala omutemu oli omuzimu gwo bagukomewo gukyankalanye. So the necromancers anyway mulimu abalina necrophilia abatya emiramu naye abasoma abali basomyeko ku medicine mumanyi what happens bakuwa omulambo gufu for the next 4 years after 1 year olanobeera ng'osoma naddala abasoma anatomy kufa abamanyi ku anatomy tuli bamukisa. Bwe tugendera ddala mu maaso tugenda kuyita mu kitabo ekyakompiringibwa abakwasaganya ebyafaayo mu nsi n'ekyewunyisa abakwasaganya ebyafaayo mu nsi bino ebyafaayo gwate oweno tebabikugamba kubanga ebyafaayo ebyo gwe ojjuddemu. So that book is called Ancient History List. It is elaga the works of ancient Egyptians. Era tujja kuba tusoma mpola mpola awo wamu nange nga bwe tugenda nga bwe mbajjirayo images ezimu mpola mpola tusobole okwekenneenya ebimu nabikolako ko mostly ng'ebya medicine mabegako nga mu 2016 atali ku program tewabimanya. So bwe tugenda mu maaso nga tuyingidde mu kitabo ekyo kigamba bavayo ne bagamba ku mukogo sooka nti the agent on the top inventions and discoveries. But so before we go to the discoveries, let's begin from the book itself. Okutandikira waggulu wakyo we kiva kivayo ne kigamba top 10 inventions and discoveries. Kitabo ekyo we kitandikira kyennyini ekya work of ancient Egyptians. Kigamba the ancient kitandikira ne kigamba the top 10 inventions and discoveries of ancient Egyptians. Nti bw'ojjako Egypt ne Ethiopia ku Africa obanga kutte Vatican n'ogijjawo ku Bukatuliki n'okwata Westminster's Abbey ne Bungereza n'ogijjawo ku Protestant n'okwata Mecca n'ogijjawo ku Islam. Kati Ethiopia ne Kemet, Egypt, presently called Egypt, but it was called Kemet, bozijjawo obanga
akatinze of Africa from her heritage, from her civilization, and from her sacred knowledge and writings. Okay? Ekitabo ekyo kigamba top 10 inventions and discoveries of ancient Egypt. Kiri mu works of ancient Egyptian. Producer afajja kuba kibaterawo awo tutandike nga tusoma naye. Kivaayo ne kigamba top 10 inventions and discoveries of ne kitandika nkigamba the ancient Egyptian civilization roots back oba nti eddayo mu myaka. Yes, that is the book. Good. Thank you very much. Cheche kitabo. Egambye the ancient, okirabye the ancient history lists the top inventions and discoveries. Babudena bagamba the ancient Egyptian civilization has its roots in approximately 3000 BC. It lasted until 30 BC when it became part of the Roman Empire. Nti amagezi agenkulakulana ag'Abafirika b'Amisiri gatandika myaka 13. We are speaking of 3000 BC. Katukwate myaka 2019 gigate ku 13. Tuli mu myaka awo 15 mu 19. For over 515 years, 5019 years, the tuli mu kubala. Paka mu mwaka gwa 3 abazungu we balumba abaloma Africa ne bagifuula amatwale ga Roman Empire. Ne bagamba during itself shows that the civilization was provided with all the necessary things. Kikulaga mu kaseera ko civilization yali efuna buli bintu byonna ebyetaagisa such as natural environment, obutonde bw'ensi obuli nacho, nega the river Nile, omugga gwa Nile, water, amazzi, fish, ebyennyanja, fertile soil ettaka egimu nga olimanye liri mu delta, ne bakulaga plants, ebimera, but also with rich architecture. Ntwabula nga ne architecture waabwe musufu nnyo mu bintu by'obuzimbi ne design. Ne bagamba building the pyramids had to include measurements. Okuzimba pyramids kwali kwetaaga measurements, material ne mathematics n'ekibalo. Page of paragraph yokusatu negamba when we speak about Egypt, ntubwetwogera ku Egypt, many things could come to your mind. Bintu bingi ebiyinza okujja eri mu bwongo byo. First, the beauty of Cleopatra, or maybe the glorious mask of Tutankhamun. Nti bwetwogera ku Egypt, ebintu bingi ebiyinza okujja mu bwongo bwo. Oyinza okulowooza ku bulungi bwa Cleopatra oba ku mask ya Tutankhamun. Tujja giraba mu maaso eyo mask ya Tutankhamun ne sarcophagus mwe bamuziika. Yes. Netudda kulayini eddaka egamba some of you think about the pictorial writing system known as hieroglyphics. Nti abamu kummwe mulowooza ku mpandiika y'ebifaananyi emanyikiddwa nga hieroglyphics which they used. They were found carved and written on many different surfaces such as papyrus, stone, wood, etc. Bagambye bino ebisinga byasangibwa nga bibumbiddwa, nga biwandiikiddwa, nga bicozolingiddwa ku bitoge byakola ng'empapula, amayinja n'embaawo. Page esembayo oba gundi paragraph esembayo awo ku introduction gamba as you can see for many years they found ways to deal with every situation. Let us point out some of the main inventions of the Egyptian civilizations that we are the most curious about. Yes, those are the civilizations. It is called mathematics. That is mathematics. Nga olaba tablet eyo. Kibalo. Bagambye wansi w'ekibalo, underneath it bawandiseyo ne bagamba eyo kyolaba
that is hieroglyphics eziraga ekibalo tugenda kinyonyoka mu maaso awo nga tufuna gundi ezo tujja zifuna mu maaso kasooke tusome wansi awo wekigamba kigamba in history books wansi wekifaananyi ekyo kigamba in history books Greeks sometimes take the credit nga bwe bahighlightinze musome wamu nange in history books Greeks sometimes take the credit of inventing mathematics. Nagamba they were skilled in mathematics and astronomy, but the truth has they learned it from Egyptians. Mu bitabo by'ebyafaayo abazungu mwe balimbira ensi babayo ne bagamba nti abagreek bayiye ekibalo naye bennyini bakwegambidde abazungu mu mazima amatuufu byonna baabiyiga ku basajja abamisiri from the Egyptians. Era ne bagamba the main difference is that the Egyptian geometry and arithmetic were primarily used for practical applications, measurements, business transactions, how to construct pyramids and cut rocks. Nebagamba mathematics was not seen as a theoretical science. Mu simple terms bagambi abafirika bano ekibalo bakikozesanga mu geometry, bakikozesanga mu kubala obuwanvu, mu kukola business transaction, okuzimba ngazi pyramids, okusala enjazi, ne era ekibalo tebakitwalanga theoretical science nti kyakusoma busomi nga tokyaplayinga. Ne bakuzimbisa area of the circle, square and biki n'obiwandika buwandisi ku bitabo nga togenda kuzimba kizimbe. Bakikolanga kye bakikoleranga bagenda kuzimbawo structure. Si byakujjuza mpapula batwalira omusomesa amakingi. The blacks were using mathematics to put it in practical, not theoretical science. Okay? So the Greeks, because they failed to find out the real measurements and tooth, they bakiteka mu theoretical practice, bagezeko fabricating a chena gambo kusoma a half times base times height. Ebyo tusoma gundi Pythagoras theorem. It is not Pythagoras theorem, it's the 49th problem where each road then stolen from where Raza, Egypt. Muba Greek teriyo kizimbe kiyimiridenga pyramid. Mbubatandika okunoonya area eya triangle. They are looking for area of a triangle okugezaako okulaba how did the Africans construct buildings zino zi pyramids. There is no any structure area ngezimbiddwa ku magezi ngaga ga Africa. Bwe tugenda wansi egamba ku page eddako egamba in the Egyptian schools, as we scroll down, no before in the Egyptian schools up there. In the Egyptian schools, the curriculum included sports, but for those intended to pursue further education, the emphasis was placed on writing to train the character and also mathematics. Mu masomero gaffe ag'ekifirika agedda, curriculum yalimu n'ebyemizannyo, sports, nga kigendererwa kya abaagala okweyongera okusoma ogenda waggulu, essira ne baliteeka ku kuwandika n'okutraininga karakita nti nze ndi kino ndi musawo, era n'ekibalo kyali compulsory. Ne kigambibwa it is thought that the Egyptian introduced the earliest basic numeration system of 10 numbers, at least as early as 2700 BC, maybe even before. Look at this. Mbukisuubirizibwa abasajja bana abamisiri abaddugavu, these ones abalio, these are the new kids on the block, those are invaders, nti baleeta numerical system ey'okuleeta ekibalo nga babala nga kirimu enamba 10 0 1 2 paka ku 9 nga kino bakitandika mu mwaka gw'1207 BCE. We tuba tugamba BCE tubala okuva kati wano babalira okuva 2000 up to 2019, that is European counting. Bowe baddayo eri bwe tuddayo
babala nti ba very busy nga bajja because they were not there. Era wansi awo ne bagamba the oldest mathematical text from ancient Egypt is the Moscow papyrus dating around 2000 BC. The ancient Greeks later developed and improved what the Egyptians had invented. The Europeans, in other words, they came and stole and parallelized what the blacks had already done. Now let's have those scripts of mathematics that will give us Egyptian numerals. In the photos, so okay, to have Egyptian numerals as we on mathematics to have mubifananyi tulina mu Egyptian numerals. Tujirabe numerical system eyo abasajja banengeri gye basobola okubanga bayya. Yes, ezo numerals zolaba ziri mu hieroglyphics naye nga kibalo ky'Abafirika boboze kenenya bwotyo. Before we go to those ones, let's first stick on the mathematics, on the numerals. Let's first stay on the numerals. Ku numerals kwennyini wetuddayo ku numerals zikulaga buli emu ne value kyetegeeza. Tibwotunulira sign ngeri eri straight 1 ku Egyptian numerals eraga it means 1. Bwotunulanga yes u etunudde wansi kitegeeza ezo ziba 10. Bwotunulanga eringa 9 efesinze eri ezo zitegeeza ziba 10. Oziraba zeze namba zebabala 10 we batyo we baluwandika kabanga akamuli mumpandika ya hieroglyphics. Before we go to those ones, we first stay to the numerals. Netugenda emitwalo gumu bwe gutyo we guwandikibwa, emitwalo 10 bwe gityo we giwandikibwa. Kati akakadde olaba kye bayita akakadde alinga omuntu afukamize bivinga wanise omukono waggulu nga kiraga nti muntu mukulu omujja ekigambo akakadde. Era ne bakugamba example nti 10,622 bandiziwandiise batya. Bandiwandiise 10,000 waggulu nga bw'olulaba, wansi ne bateekawo 10,000 emirundi 6, ne bateekawo 10,000 emirundi 2 ne emirundi 2. That's how these people were doing the greatest mathematics. In fact, tusobola ofuna eitibwa tujja kufuna yawo ekibalo ekirala kye tujja Moscow papyrus. Give us the Moscow papyrus kye bogeddeko awo. Moscow papyrus tunawo gye bayita Moscow papyrus. Yes, ebyo byonna ebiwandiiko babibba mu Africa ne babitwala, kati ekyo kiri mu Moscow mu ggwanga lya Russia. Bw'otunuulira ekiwandiiko ekyo, that is mathematics. Structures okuzimbamu square, okuzimba pyramids, that is mathematics. Mbala Ahamos yali ali mukola ki mu kugezaako okubeera nga anyinyonnyola ekibalo nga bwe kirina okuba nga kikola ki nga kitambula, era okuba nga bekenneenya embala nga bwe yeetaaga. Tulina ekibalo ekirala, ezo zonna ziri ku papyrus. Eri awaggulu papyrus wano wansi bakikunnyonnyodde to decipher. Tulina ekiyitibwa Rhind papyrus, RHIND. Good, look at that one. Pure mathematics wuuyo. Omwo mwe basoma ze bayita linear programming, mwe basoma ayitibwa trigonometry, omwo mwe muli geometry. Nga bw'oziraba, that is the document nga bwefaanana, that is the original copy nga bwefaanana wogiraba ku TV yo. Erimu triangles ne ziraganga we balina ozimba, because bagambye mu ntandikwa nti abasajja bano tebaakolanga kibalo kiteekawo as the theoretical practice mbu bya kusomako busomi, baabalanga nga bw'ogiraba bwetyo. Ogirengera kuba bamanyi ziskeren triangle, bamanyi ze tuyita right angled triangles, bamanyi equilateral triangles. Ekitegeeza angles zonna baali babannyo zikuba
ezetegesezebwa ddala zonna. If it's in the scalene triangle and you need which type of angles oba acute oba wetaaga obtuse, zonna abasajja baali bamanyi okuba nga bakola ki, bazikuba. They are the great mathematics in ancient Africa already. Now balina eriiso erya Horace eryo lye mulaba, eriiso eryo balikolamu ekibalo, lirina ekibalo kye litegeeza mwe muliraba bulabi, and you don't know. If you give us eye of Horace and math, eye of Horace and math, ensi musooke mwekenenye abasajja bano ekibalo engeri gye bakikolamu kina ne definition. Yes, the old Egyptian Horus eye, symbol of measurement. Chigamba Horus, son of Isis, beneficent deity, had his eye pulled out by his wicked brother. It was put back by Isis and healed. The old Kahiti system of volume measurement was converted to the new Hawishi system by the Horus eye symbolism, which is called the Rindi Mathematical Papyrus. Plate W. George Mero gave the clue of the symbolism. The Jeshika Egypta Serapium 4899 106 1911. Chechikulaga olaba nga bwe liri eri triangle esoso okutunula munda eri a half times base times height. Je muyitambu Pythagoras theorem oba n'ebirala awe nekulaga etunudde eri abstruse. It is 1/16. Complete circle eba 1/4. To make 4 pieces ezandibadde zikola 4 quadrants ezandikoze circle put into the Akaheti system oba the Kaheti system. Ne baleeta kali akayitawo nga kola bakeriso wansi oba akasige kategeza kimu kya 8 ku bitundu 10. Akatulinga tik ne kategeza kimu ku bitundu 3 ne tuleeta 6 ku kimu. Bw'otunulira embala eno ogitunulira ali ku TV, eno embala kwe bakopa nga balejulatinga okuwa ze bayita flash disk 2GB 4GB 8GB 16GB 13 paka to 64 32 to 64. Tojja kusanga nti balina flash eya 17GB. Batambulira ku mbala eyo gy'ovuddeyo gy'olaba kwe bagabira GB. Flash yo ati tunina ka 2GB nina ka 4GB, teri alina 3GB era teri alina 5GB memory card ya 5GB. Zitambulira mu ezo enamba ngabo oziraba. That is the calculation ne kati gye bakyatambulirako. Next time omwana wo wagwanga ekibalo mukube emiga emingi egimutta obusi omugambe tugwanga kibalo because we created the mathematics. We invented the mathematics. Let's go back to the book and we see how we created the clock. On the book, Discovery 9, the calendar and the clock. Abafirika bavumbula a calendar nesawa. Let's scroll down. That image kiri mu kifo kiyitibwa dendera waggulu. Now, the book says, the Egyptians divided the time into 3 main periods. The inundation season zino muzikwate tujja zibabuuza nga muzijjukira mu linnya lyaffe ery'ekidugavu. Period bagambye abamisiri badividinga nga obudde mu period 3 nga esooka gye bayita inundation season oba eyitibwa Akahet. Ne bagamba which lasted for 1/3 of the year, kimu kya kusatu eky'omwaka. Ne baba ne season ey'okubiri eya sowing and growth of the crops, eya musigansigo ne basiga era n'okulima, era season eyo ng'eyitibwa perit, P-E-R-I-T. Ne baba n'ey'amakungula harvest eyitibwa shemu. Zezo esatu ze bayawulangamu buli emu yakolanga ki? Bagambye esooka ya lastinga for 1/3 of the year, kimu kya kusatu. Ne bagamba these seasons each consisted of 120 days.
buli season yamalanga ennaku 12 and made one calendar year nga zikola kalenda ya emu. To mark the beginning of each year, they chose the rising of the dog star, visible to all the people. The dog star called the Orion constellation, eyimiriddawo mu Sakara wansi. The Orion constellation, enkuŋŋaanya ya munyenyezi eziri awo z'olaba eza Orion belt. Ne baddayo era ku document ne bagamba kweyo kalenda. The calendar was short. The calendar was short that became evident after some time. But the start of the civil year coincided with the beginning of the agricultural year. All the time entandika y'omwaka ogw'obuyivu n'ogwa civilization gwatandikanga na mwaka gwa bulimi. All way back, Africans have been agricultural people, not politicians. Okay? Agricultural people. Best as a masting abalima emmere gye balya. Ne bagamba okuddako wansi. In addition, records and historical documents were kept in terms of each king's reign. The Egyptians were among the first to divide their days into parts. My goodness. Kingi nnyo kino. Ebiwandiiko byabwe byafaayo babiwandiikanga buli kiseera kabaka yafuganga. Ne bagamba abasajja bano bwe basooka okwawulamu olunaku lwabwe mu bitundu amakya, emisana, olweggulo, matumbi budde. Ne bagamba the obresics, cylinder, four-sided monuments were used as sun clocks from 4500 BC. Emyaka 1500 nga tetunayingira gino egy'e2019. Emyaka 1500 kati gattako gino 2019 gy'emyaka egigendera ddala mu myaka 619. Abasajja bano abaddugavu baali bamuvinganga shadows ezaabasobozesanga okwawula ebitundu by'olunaku. Enable them separate days into parts by indicating moon. Nga baawula. Then wansi bwe tudda ku page eddako ne gamba later on they invented the first portable clock, essaawa esooka gy'okwata n'ositula ng'olina mu ngalo. Be basooka ogikola. But it was the first portable one, also a shadow clock, but it was lightweight, so you can take it with you all the time. A road was marked with 12 sections, and a shadow of the road would tell you what time it was. The Africans knew what time it was. Now there you can give us those clocks and we see them. The clocks are as you had given us Kumasawa. Before we go there, let's go to the clocks and see some of these clocks. Now that one is an illustration. As you hold on there, that is called the obelisk. Stolen parajalize ne bagifula Washington Monument ne bagiteeka mu Vatican wakati mu St. Peter's Square. Eyo yayimiriranga, the Egyptians, they would put a clock wood. Omusana gye gukoma okutambula nga bamanya nti kasita gutuuka ku lino ejjinja ziba ssaawa bwe ziti. Ekisikirize bwe kitambula ne kituuka ku ssaawa bwe ziti, abo waba weewati. Obudde bwe kitambula ne kigenda bwe kiti, nti abo waba weewati. Essaawa bwe zituuka bwe ziti ne bwe ziti, nti ekyo kiba bwe kiti. So these people knew how a clock would work. These black people already knew using about obelisks zino bazizimbanga. In fact, we found one image that shows obelisk in Lazare. Obelisk in Lazare. Now that is the clock we are speaking about. Good. That is the clock. Ozirabye figures zize tubadde tubala ez'Abafirika. Yeye saawa era n'obulimi nga mwebuli zaalinga z'Abafeeru ng'erina eryato kwemiridde tujja kutegera maaso eyo kiki ekitegeeza. Ebyo byolaba ebiwawaatiro. Now that is mu Lazare. Eyo ye obelisk. Bwetyo bweyimiridde ezo ziri myaka 600 plus.
eyo yalinga yakubala ssaawa za budde ate nga representinga ki the taken gye baasala kwani Osiris gye bamoldinga to get what we call the virgin birth, so they would still use it okubala obudde. Mistakenly sometimes bagiyita the Cleopatra's needle. But these black folks, soko tunule statue ezo zino omuzungu ezifaanana, these are real black men no bafaanana. Those are ancient temples. That is Lazar. Awo abasajja nga Akhenaton, basajja bafugira waawo boba bakulemberera waawo. So in other words, the blacks had created the clock and they had done everything that is needed for you to calculate time. Let's go to the book and we go to number 8, invention number 8. Number 8 is called the government. Government. Number 8. Tuvudde ku 10 katuli ku ya 8 paka tunadda kwemu government. Ne bagamba ekifaananyi ky'oli mukulaba kiraga omukulembeze nga wali omukulembeze si mufuzi, tuli ku mukulembeze. By the way nga bambadde bulungi. You see, there is no things into the Europeans we bakuletere engoye. We are speaking about things that predate even the white vampires. Okay? Akutte bulungi ambadde engule ku mutwe. Engule eyo gy'olaba ey'obuntu obubiri yalinga y'abakyala nga kitegeeza she's queen of Lower and Upper Kemet. Lower yeri eri mu bitundu bya Alexandria wali ekifo ekyayitibwa nga Siyas. Kati Upper yeno omugga Happy gye guva okudda eno mu Ethiopia okudda mu Merowi bitundu bwe bityo ebyo. So abayimiridde maaso ambadde feather eyandibadde yama art bringing reports eri ew'omukulembeze ne ba caretaker abamulabirira. Are you seeing offerings ze baleeta eri omukulembeze omutegeeza munaye tusiima? That's a woman dressed very well in there. Now that is gwe bakwhighlighting, that is the leader yemukulembeze, the queen dressed very well ku ntebe ennungi okamala. Ne kati mmwe abalowooza mulina sente, you don't have any money okuba neyo entebe, because we didn't need money to make such chairs. We just needed solidarity, kubeera wamu na kubeera creative. Let's read down what they say about the government down there. Ancient Egypt was a country ruled by law. There was rule of law. On the other hand, the country was ruled by one man only, and the centralized figure, the pharaoh. It was even higher than a king. Pharaoh ngasuka ne kabaka nekitiibwa, because pharaoh bagambye batya wansi. Pharaohs were seen as living gods. Pharaohs were seen as living God. A black person, you were living God yourself. You are the God you've been waiting for. A Pharaoh was seen as a living God. They received the divine right to rule, and their coronation made him the incarnation of God itself. Theocratically, they owned all the land and the people. Era agamba nga my people, my land, abantu bange, though tekyategeeza nti lyonna lyonna liriye. Lyali alivunaanyizibwako nga custodian okulirabirira. Bwansi ne bagamba however they never did anything to offend the goddess of truth. Tebakola kintu kyonna kunyiiza Katonda omukyalo w'amazima ayitibwa Maat, because even the Pharaoh was subject to its power. Mother goddess wano ow'amazima wa Maat ne principal musanvu za Maat tebayinanga kumunyiiza. Togoba abantu ku ttaka, tobasengula lwa ttaka mu liveeko lyamanya lwa bwabulangira, twagala ate kuzimbako ate biki. Nedda babanga n'eryabwe n'ery'abantu. Amateeka ga Maat bagakwatanga gali mu there are 44 judgments, but there are 7 principles: truth, justice, order, balance, righteousness, reciprocity and harmony. Gego musanvu. Ne baddamu ne bagamba their only responsibility was to maintain universal harmony in the country. Obuvunanyizibwa bwabwe bwokka
bwakumaintaininga universal harmony okubeera nga fena tuli mu mirembe mu ggwanga lyonna, mirembe nowo. Ne bagamba compare to other Asian civilizations throughout history, Egypt was the least warlike country in the ancient world. These blacks were not barbarians. Bali tebali mu ntalo za kulwana because baberanga mu harmony. Ebiseera ebisinga kubanga Farao ya making anga sure amateka gama ati abantu bagagoberera ate nga abantu batambulira mu universal harmony. Naddamu nagamba it is an ancient world zonna zalwananga. You see the Sumer, though the Sumer civilization was with black people, but after being invaded, see what the Duriads were doing, the Dothrakas. See what the Vikings were doing, those barbarians. Look at the Roman homosexuals and the Macedonian Greeks homosexuals. Look at the Assyrian parajarizers, Bonabona, the warmongers. They were invaders. Nagamba, all invaders picture themselves as the bringers of civilization and peace. Yet they were invaders. They are not discoverers. They are just not even conquerors. They are invaders. A thief. You know, a thief steals because they don't have the knowledge to own what you have. That's why they steal. The government yetubye tebalina magezi kufuna nkola yafunibwange yedda kati they have to resort to stealing. That's why you see they steal in those churches. Bababa. They don't have the knowledge to achieve what you had. So they resort to begging, using trickery and guile and beguile you. Okugamba, now you bring us this and this, and then they have stolen many. Bwetudde ku kitabo bagambye its geography its geography and natural resources provided protection and food. Therefore, there was no professional army for a long time. Pharaohs were the leaders of the people in every aspect of their lives, political, religious, etc. Bagambye geography, location y'ekifo ekyo n'ebyobugagga byali bikiwa obukuumi ewamu n'emmere. Nakulu ensonga eyo tewaliwo gye liriwo nti professional fe tuliwo kulwana bulwanyi nti amagye gali eri galinze bulinzi mu reserve. Kubanga n'ababeerangawo ng'amagye balinga bamanyi okulima nga bazimba nga bakola ki. If there was such a thing that would come as a havoc, bekuŋŋaanyanga lumu ne bajja and then they would formulate a garrison. Bagambye Farao yali mukulembeze be bali nga bakulembeze leaders okuva ku Baseti, Banema, bani bonna okukkirira wansi kuva dynasty esooka paka ku dynasty ya 29. Nakitegeera. Ne bagamba mu bulamu bwaffe mu by'obufuzi mu byenzikiriza be babikulemberanga. The question is here. Do we hear people saying religious leaders don't involve yourselves in political stuff? Or politicians don't invade religion with the politics? Off track. Chovola about bubi nnyo. Obusiru bungi nnyo chovola tutandise okusebengira ntudde mabega. We have to revise ourselves. Ne bagamba there was no need for military power. This Museveni budget says okutuuma military biki. Ancient Africa, there was no need for military power. Ezo ennyonyi z'emugulana naleese ennyonyi zange zakabye ziringa ezirambula entulege mu game park n'entuga n'enjiri. Military fire power. These people had the spiritual armies. Sigano agamwe gano. There was no need for military power bagami. More important than anything else was the religious aspect of the rule. Ekyasingiranga ddala nzikiriza yaffe y'ekifirika. People were willing to follow all of these religious aspects in order to achieve the greatness in the afterlife. The blacks, they were following this one so that if they go in the hall of Ra, bagenda kubanga bali okay. You don't tell them, you know nagamba, murderers. Anyway, let me first finish the point down there. Egamba, Pharaoh's resurrection after death and continuation as a god in the next world was of crucial importance for the survival of Egypt. Okuzuukira kwa Farao
oluvannyuma lw'okufa n'okweyongeranga Katonda mu bulamu obuddako yali nsonga y'amaanyi ey'okubanga Egypt yasurvivinganga batransforminganga ne bafuuka gye tuyise emisambwa ne bakomawo mu bulamu buli ne boogera naffe. We are speaking about resurrection before the biblical manual concepts, before the manual came onto the scene. The so-called Bible, the resurrection was already there in Africa. Who is copying who? Amazukira bali bagamanyidde already mu Africa. The concept was there. Katogenda kuvaayo bagambe tubaguza eyazuukira n'agira we knew bafaro bazuukiranga they would come back ne boogera naffe in spirit ne nkitegeera. In fact nabo ne Bible yabwe ekyogera mu book of first Ephesians, in Ephesians oba chapter 1 mwegamba nti those days the God used to speak to our ancestors directly so that the ancestors could speak to us, but nowadays he's using another mediator who is supposed to be who? You yourself. So bw'otunuulira wano there was no need for military power because they needed to be in harmony. Kitegeeza nti tewaalingawo bintu byakuwejinga lutalo kwoli. Ab'ekyalo kino ne mugenda nga bwe nawulira olutalo lw'Abakiga n'Abanyolo ekibaale erukakumiro ate Abakiga babakutulidde mu district eyaabwe mu Bunyolo ate bazze bakettako ejjambiya n'ekaawa ne tuwulira mu Lukoola nti ate bano balimu Olunyalwanda ate those things were not there. The Africans were living in harmony. Era those cheap things of tribalism mwe wano gye mukozinze. You want to cause a tribal explosion. Netejja kubaawo. The people are beginning to be conscious. No one wants to commit suicide. So these people were all together. Manyina gamba these invaders, they are murderers. Ne bana abateka sente mu military nnyo twongere tunyoze ebyokwerinda tukole ki batambulira ku concepts ez'ekizungu not African concepts. I remember one time President yagamba mbu agriculture atambula n'ebyaki n'ebyamagye nti oba owakana nti I invite you in Somalia okutandikayo factory y'emwanyi in Somalia. Somalia tusinga n'okutunda embuzi ebweru. That is agriculture. Gwayina military stability embuzi zimeka zogira and they are harvesting a lot of money from that. Then secondly omanyina gamba omadara genda ote omuntu omu gwe obeeko bottanga basatu olabe kooti kyejjokola ne kamera zonna zijja kujja ku gwe ziba making sure print z'amawulire wiiki zonna yavaayo n'attagundi n'amusula mu kitoogo naye abatemu nga beekuŋŋanyiza wamu and they are killing in large numbers at the sound of the horn. Cock your guns, aim, the enemy is coming, shoot. No one obutobuduka, you just shoot. Nemuwe nyonyi coordinates nti abayekera bali wanti bali mu town bwet abali mu bonna n'abaana abato collateral damage ne bocha. Those ones are not tried. Baba wa midali nga abazira murderers. Shame upon you. Anyway, let's go to the book and we see on number 7. What do we have on 7 when we go on the book? Yes, library. The library. Library. No any country had the library. That is the library. Ebyasigalirawo. Eyonga bw'ogiraba. That's a great library of Alexandria. Yalinga esangibwa mu Alexandria. Ezo kolomu ze zasigalawo nga ziyimiridde. Ezo kolomu ze zasigala nga ziyimiridde. Library eyo kankubulireyo ebyafaayo byeyo library. Library yesingo manyikibwa bagita the Royal Library. Ne batuma Alexandria after Alexander the Barbarian okujja n'aneminga werinya, but that wasn't the name of that place. That was Lower Kemet in Sais. SIAS. Musais. You know when the Europeans come, buli kye basanga nga kibasukka kiri extraordinary bagala bakyetuumeko. Ne bajja ne beetuma there is this hoa, this beach. Mbuleke Victoria where agamazzi gaabwe mbuleke Albert ireke George. To hell with those names.
Kati they came and named this great royal library ne bagiteeka ka Alexandria library musinga obukulu. Bagamba wansi waayo bagambe it was one of the largest and most significant libraries, one of the largest, the royal library of Alexandria. Bagamba it was one of the largest and most significant libraries of the ancient world, dedicated to the muses, the 9 goddesses of art, bakatonda abakyalo mwenda abokuyiya. Nibagamba although it is on an invention per se, although it is not an invention per se, si kyakuyiya per se, bagamba it had an enormous value for the collected knowledge of antiquity at one place. Nti wabula newankubadde si kyakuyiya kiri awo, yayina value ey'amagezi agakuŋŋaanyizibwa ag'edda gonna. Yatandikibwa mu 300 BC, bisatu BC we are foundingibwa. Ne bagamba batya, it helped the Egyptians to know about the outside world in one place. Ejo tuba tuyingira myaka ng'enkumi 23 okuva kati we yaliwo library. Yayamba Abamisiri okumanya ebimanyi ebyensi ebweru. Nega it counted more than 10 how many? 10 million papyrus scrolls containing literature, history, law, mathematics, and science. God damn it. This is too much for white folks. Chovola tebalina bisomesa mu syllabus zammwe wano. Abasajja bagambye library yalimu ebitabo ebisukka mu bukadde 10. Ng'ebitabo bino bikwata ku literature, ennimi, mpandika ku nnimi, poetry mu mutwalira ebitontome ebikyengero ebikoco byonnoomo, nga mulimu ebyafaayo ebikwata ku nnono zaffe, nga mulimu amateeka ge tugoberera, nga mulimu ekibalo, nga mulimu ne science. Awo science byonna abajjudde abamungi. In fact bwe tugenda waliwo copies z'ebitabo ezasigalawo ku library eyo. Ngenda kutegeeza library eyo, you can give us something called the serapeum. Bajja ne bagiteekamu serapeum, I think it's the one, serapeum. Kati serapeum aba Greek we bajja ne befuula under Alexander the Barbarian, we befuula nga bagala obafuula batabani ba Pharaoh. Pharaoh waabwe yasooka the Ptolemaic dynasty. Ptolemaic Sotea bwajja eyo library. We go back to the library ayagala gifuula kuba nti yikwegamba mwe bamusinziza n'ateekamu monument ogunene. Kati Roma bwetandikawo okukaka abantu okkiriza eddiini ya Rome nga bakutte Ptolemaic Sotea gwe bafudde Yeshua Amashaka, creation ya Jesus in the Council of 325 AD Nicaea. Mu mwaka gwa 391 AD oba CE, muguno omulembe oguyita CE common era kitegeeza gwe mulembe abazungu mwe bali ogwa 2019 jirye ja BC tebalinayo waka kyovola abate bamukusomesa. No any fool can say we've been here for 2019 years. Muba mutumbavu kyokkiriza ekyo. Kati tuzita CE common era where the white man has rubbed his testicles against the world, okay? But now what they call the anno domino in the days of their Lord, not my Lord, he can't be mine at all. I denounce him. So mukasera ku mwaka gwa 391 ejje ly'Abaroma lye bayita Praetorian Army nga likulembeddwa papa yali bishop oba patriarch owa Rome nga atudde mu Alexandria ayitibwa Theodorus asooka. Balumba library eno kubanga alimu amagezi agakwata ku agalaga bino bye mu formulating ebyaga dini. Brother Orias wano yabakanya mu kanso ya Nicaea nabagambe you just created that is Serapis Ptolemaic gwe muleta abantu basinze Eucharistus gwe muleta nabiwakanya.
kati ng'ebitabo bijjudde biraga ku ancient secret knowledge, the Shishata system, Catholic Church, ku misango gyasinga okukologwa mweguli ne bagamba the best way ebitabo bino tulina okubyokya, library erina okulumbibwa. Mwe mwali omukazi asembayo okumanya ekibalo gwe nali mmanyi oba gwe mmanyi mu byafaayo mu Bafirika ayitibwa Hapatia. Hapatia Puebloan Army erumba mwaka gwa 391 abagamba bamugamba denounce enzikiriza y'Ekifirika, tandika okugamba nti okkiriza mu Yeshua Amashak, so called now present day Jesus Christ. Abagamba no, nze nzikiriza mu science, philosophy, facts ne African spirituality nagano bidenouncinga. Abamu ku bayizi be yali asomesa omu mu Serepium mwe basomeseza nga mu library nga bamufudde nga governor. Bwe yatuuka n'agamba omuyizi gwe n'amuyita ono Hapatia ali muwala wa Theon. Bw'amuyita n'amugamba omanyi byonna nga we nabikusomesa we biri ebituufu, bino ebidiini babikasewo bukasi to control, kubanga Roman Empire yali eri mu kugwa mu mwaka gwa 391 nga ne Byzantine Empire ya Rome eri mu kubwa mu Syria wa Iran, Iraq ne walala nga Rome eri mu kugwa. Remember yagwa 14, okay, eri mu kugwa nge solicitizing galvanizing abantu bafuga wamu ekintu Constantine, Emperor Constantine kye yaleetawo ekya worship of one deity waabwoyo. Already the Africans believed in one God, supreme God, and other gods abalala to do other things nga mwe mugamba God of Jacob, God of David, God of Jehovah Nishi, Jehovah bichi, all that stuff the Africans nabo we babayina. So what happens, aba Puebloan Army we bakola olukwe ne basimbuka ne bava eri wansi kumpi wali ku bintu ebirimu ekintu ebiri ku 7 wonders ezensi ze bayita the writing pharaohs of Alexandria. Gutawa guwanvu nnyo gwalingako omuliro nga wobojja mu Africa ng'oyita ku Mediterranean Sea yalingange munyenye nga ye ku guiding okujja mu Egypt. For all these barbarians to come and rob, castrate, deracinate, defile our motherland, writing pharaohs of Alexandria yalikola mu mpanvu nga ebako omuliro tezikira. Kati awo we basibuka abasajja abo ne balyoka bambuka okulumba Serepia mu library ne bakwata Hapatia oyo mukyala ne bamujjako eddiba basooka mu repinga ne bamuliisa amaanyi. Bwe bamala omuliisa amaanyi akajegere ke bayita akajegere ne balyoka bakwata tayiru ezaali mu library eyo gy'olaba eyo yennyini eyo wansi ne bajja kolomu ziraba wano tulina ekizimbe kirina kolomu eziri twanfatikibwa ezityo anyway. Bino ebimu byazimbibwa abazungu abali advanced. Go to Namirembe and see how fake they are. Go to Lubaga and see how minute, how cheap they are. They are not like those standing columns. Hapatia ne bajjako, they flared her ne bamujjako eddiba nga awulira bamaze omurepinga akajegere gang rep. Oluvannyuma ne bwatandika okwokya ebitabo naye mu bayizi be mwalimu abaana be yali agambye mutandika okuddusa ebitabo era ebitabo awo ebimu ebyasobola okusurvivinga byasobola okubanga bikola ki nga bikuumibwa. Era simanyi oba awo tulinako ku kopi ezandibadde ez'ebitabo like books from library books. There is a word library books of Alexandria. Zezo kopi munange ezasigalako, zezo kopi ezasigala ku bitabo by'omu Alexandria ebyali bisukka obukadde 10. Ze kopi ze baddamu ne bakompiling kati obobola bataddeko waggulu mulimu ebya philosophy, ebya history ne kati mwe bagenda ne bakopa theories ne bozaamu ne bagamba omuzungu yayiyiza kino from our secret knowledge. Ebyo byonna byolaba is hidden, stolen by the Vatican. Why wouldn't we sue these thieves, these goons? We call them stool pigeons, schemers, civilization rapists. Ebitabo bye byasigalawo, still they manipulate, they still ne bajjamu, and then they think they have done anything. We know where it came from anyway. Let's go to the book again. Tugende ku number 6. Number 6 is wine. Wine
abasajja abafirika be baamuyiya wayini. Mu illustration ogirabeeyo eri mu kulaga grapes engeri gye bazirima gye zikulamu. Tobalaba do they resemble anyone like George Bush? Do they resemble anybody like Macron, or they resemble you? Babo bafaanananga gwe. Babo kati abo bali mu factory awo ba highlightinze. Mu factory kye bali mu kulinnyamu batadde mulimu basogolera. Wayini bawanise wali grapes ezimaze onogebwa weziretebwa kati olaba we basogolera. Wansi ino waliwo omusajja akutamye alina nga kataapu omudumo. Awo ba highlightinze ali mu kusena eri ekiva mu olusogolero lwa wayini oluveeri omwana asena. Bwasena wapakira mu macupa gali golaba wali waggulu n'asiringako ago wamala wali eri ng'asiringako waggulu okwewala tu contaminate. Kati ne bakulaga eno abaana nga bali mu kunoga bamanyi obwengedde. Laba oli obwemabega akutte n'akasero ku mukono gwe anoga ateeka mu kasero. Amanyi engeri grapes zino gye ziguuyo anoga ateeka mu kasero. Amanyi engeri gye zikulamu era balaga magezi gaabwe engeri wayini gye tumujja eno ne tugenda wali ne basogola ne bamala omwana wano wansi n'aseda ne tupakinga all from the garden nga be babyerimira. Naye mpulira ennaku zino waliwo omukwano gwange waliwo omwenge baguyita Kavasiye amwagala nnyo bagurankinga is it number 21 ku katale k'ensi bakubamu n'oluyimba pass me the Kavasiye. Mugagwe Kavasiye omanyi Java. See what the blacks did wine. They gave it to the world. As we read down there, what do they say? Wine was a very popular drink in Egyptians. Wine was a very popular drink of the Egyptians. They may be were not the first ones to invent it, but there are pictures from that time that show how their process looked like very similar with the ones we have today. Olwaleero system gye bakozesa nga gye tukoleyo kufumba bwakata waffe distillation eyedda ne kati gye bakozesa. The blacks, these Egyptians, they invented it. The system was there. Ne bagamba grapevines were successfully cultivated and supported by wooden pillars. Grapevines were successfully cultivated and supported by wooden pillars. Point here ogitegeera wetulabe wali mu kifaananyi grapes zibadde zitambulira ku nkondo ozirengera wooden pillars ezo zolabanga enkondo ekoona eri mu ttaka neno ne zijja nga zeezimbirira kuli neno gye banoga Misiri baziterako enkondo nti ziizo nga olaba nti okoze akatandaalo obutunda butambulire kuli kaako ku nkondo. Kati bavuddeyo ne bagamba mu kitabo eno nti they were cultivated and supported by wooden pillars. Zizo ne bagamba they were picked and put into baskets. Grapes were successfully cultivated and bagamba they were picked, zalondebwanga ne ziteekebwa and put into baskets, ne ziteekebwa mu busero where 5 or 6 men pressed the grapes with a wooden structure that made the juice to be left behind. Ne banyiga mu lusogolero wali eri ne muvaamu wali eki ne muvaamu enjogeza omuyiki ana ne bajjamu enjogeza ne baddamu ne bagamba finally the wine was kept in big ovens made of clay and large pottery jars. This was usually kept in cellars. Have you heard words like cellar of wine? Baterekanga mu cellar together with the oil and food. Nebuto ewamu nemmere. The barrels were also made for the Egyptian tombs as a symbol to keep the body nourished. Ezo gundi ezo zebabumbanga baziteekangako ne mu bigwa omuzikibwa okuuma omubiri nga guli
kugamba guyina kye gufuna ekyokulya tujja kutuukayo tulabe the burial ceremony weyabanga. Ne baddamu ne bagamba there is a myth that the lotus flower could produce a strong necrotic potion when mixed with wine. Tuwaliwo engombe egamba nti ekimuli kya lotus kiri nnyo ku diagrams za Egypt ku temple wendiko maonja mucha kyaleetangamu akantu ng'akayagayaga akakuba strong necrotic potion when mixed with wine. There was a route where the wine was exported throughout Alexandria, and the Nile was one of the world's greatest trading centers, including what? Silverware, bronze goods, pottery, oil, and wine. Kuvadanga tuina makolero to exportinga. We wouldn't import. It was the world's greatest trading center. People would come, ne bagula silver, ne bagula bronze, ne bagula pottery, oil, wine, nebirala mu Africa. Echebuziwa, what are you manufacturing? All bulikasera you are just importing, you don't export. Ngamutu subiza tugenda kugenda mu kisanja kino tugende manya mu second class manya biki okuva mu third class tudeko mu second class advancement ku bugagga, but everything is deteriorating. Tonza tugamba nti twala mu second class ng'ekibeta kakyeyongedde mujjako abantu ettaka lyabwe. Simple ebintu webityo omuntu wamanya nti oli bamugize bajja ne balumba ne bamukuba ne bamutta ne bamujjako ssente nga bazitutte tebamanyizi programmingira ne bazijoga bujozi njoga ya kifere nga bagula myenge giva mu bazungu ngoye ziva mu bazungu naye nga bassa omuntu waffe wano ate ne ziddayo eri. So that is bogus. Number 5, what did they give us on number 5? Cosmetics. Cosmetics. That is a very beautiful woman. She's called Tia. That is statue of Tia. Erimu kulaga nti bali bamanyi okozesa cosmetics ezitali zino zammwe eziretaga kansa ezo zemwesigasiga ezo zemutamanyi na birimu. Wansi ku you look at how eriso bali highlightinze olaba kana kalaga ku kisige nti keyongerayo wali eri emabega. Yes, okulaga nti bakisiganga bulungi nnyo to make it look more, because this is a civilization. We are speaking about enkulaakulana y'amagezi ag'omusono okusukkiridda ddala abalala. Even n'okusiga bwe kutyo, the European stole it, n'agenda kati n'aki poisoning, is giving you poison. But we had our ancient ones. Ancient ones. Let's see biki bye balina bye batekangamu abakola cosmetics now. Mutekeyo wano emitwe gyammwe eminafu so that I may feed in some knowledge. Mulabe what the Africans used to do. Let's go to the book and we see under cosmetics. Bagambye wealthy Egyptians abagagga aba Misiri ba enjoyinganga obulamu obuli sophisticated. Let's read it down and we see. Wealthy Egyptians enjoyed a sophisticated lifestyle that reflected their social class, so they devoted a lot of time to their personal appearance every day. Bekolangako okulaga nti bantu ba class ya waguru. They are not savages. Like by the time we are speaking, the white man was busy taking dog's milk ngali kumatagambwa akama mu mpuku anywa ngena abafirika bali mu kwetereza. For every day, these books since I biwandise basebo. I'm not creating anything. I'm speaking from what the European person or the history community of Europe, what they ateka tolaba wandika we bati baba biased bayina bingi bye balekayo ne katugende nebyo bitini bye bataddewo ne bagamba different hairstyles were provided with wigs both for the style and as a protection. Hairstyle ezenjawulo zimu bayambalangako wig for protection, okuuma enviiri zaabwe ne bateekako wig ezaabwe zireme kubwa nkubo ba nfufu ya ddungo bwe walala. Neera nga style zino olusinga for protection. They had to watch their skin against the dry climate with strong sun.
bainanga okwegendereza olususu lwabwe ku climate enkavu ennyo ey'omusana omungi. Olususu baluwewezanga. Okay? Baluwewezanga bakyagulanda boti bagambye wansi awo. They were also famous for their perfumes. Perfume. Black people nga bebayiya perfume. We are speaking in the years in Europe. Tell you, Europe begins in 714 with the Greeks. That's when their civilization comes up to 500, being taught by the blacks. So bagambye bayina perfume. For example, no bamuyise oil of lilies. Bulirizi obwo mubumanyi na busomesaako ko wano. Waliwo ke tuyita wotaliri akabeera ku mazzi. Oba ke tuyita kitengejja oba na kitembe ba kitengejja, confusing linye tufu, but one of the two. Oil oyo nga bamujjamu mu kitengejja oba mu na kitembe. Ne bagamba body and facial hair was removed with the lasers or depilatory creams. My goodness. Ebyoyo ebirala nti bino oba ebirevu ebisuso ebigende wala ennyo oba bino byankwawo oba birala bagambye babijjangako with the lasers, amagirita oba depilatory creams. Aba wax bamuteekako buteesi, kiba kikurimu kasita bakiteeka ku ddiba nga kuliko obwoya nga olaba chewing gum bw'ateekako bw'ati nti pa olusikako bw'ati obwoya bwonna nga bugenda, ng'ateekako olusikako ng'obwoya bugenda ng'eddiba lyonna lisigala ki, kubanga bw'obeera mu bitundu ebyokya teweetaaga bwoya buno ku mubiri, abwetaaga abeera mu bitundu ebinnyogoga to help them mu system eya vasodilation and vasoconstriction eyokuleeta electropil muscles yimirire, obwoya bustandinge butrappinge empewo, after trapping empewo bubugumye ebbugumu eridduka mu mubiri libugumye empewo eno mubiri guddemu gwa absorbing eti temperature. Kati mu ddungu oba tobwetaaga mu bitundu ebiri hot, go and check abadinko olabe oba bulina obwo obwoya. Kati ababulina buba bugenda kuleetera temperatures nyingi nnyo. Kati they are using these depilatory creams oba lasers. Bwe tuddayo ku kitabo, what does it say again down there? Kiddayo ne kitugamba it is interesting that both sexes use the makeup and wigs. Awo kati I'm messing you up somehow. Nti bonna abasajja n'abakazi bakolesanga makeup ne wigs. Wigs tuzirabye, bajaji tebazambala. Kati awo badde otandise okulwe ate n'abasajja bajaji tebazambala, they would put it on. Era n'enkofiira ezambalwa nga bola bwe bambala headsock ku mutwe. The same thing used to happen. Ne bagamba for makeup the Egyptians used the three kind of eye paint. Katulabe eye paint yenu. The most famous is black coal. Black coal. Gobaita malachite, which is green ore or copper. Copper baletamu green ore. Are we seeing people trying to paint those colors today? Nebaddamu nebagamba endala is called the galena, darker grey ore eya lead abanga grey. Are we seeing people trying to put it okugiteeka ku maaso gaabwe for eyes? Akitegeera bagambye tulinawo malachini ye green ore owa copper munoonyi, galena ye darker grey ore owa lead lwa maaso. Scroll down tulabe red ochre. Betuka wansi. Red ochre was used as logue and when mixed with the oil as lip gloss. Lip gloss. Lip gloss. We are not speaking about lipstick. Tuli mukwogera ku eno gye muteekako mbwe gonze emimwa ng'akasana kagiwotodde, lip balm ngwadde ngerinako oluusi olumu kakala. Lip balm. The blacks already did these things. Europeans have stolen everything. Nebagamba, when it comes to beauty, Cleopatra is known as one of the most beautiful women in history. Byafaayo byensi byonna Cleopatra yaleeta bakabaka ba Roma abaawa n'abaki bonna nga bazze wuwe. Nebagamba, many of her secrets are still used today. For example, the apple cider wine
vinegar, the apple cider vinegar as a face toner. Ne kati bakyakozesa bukodyo obwe. Apple cider vinegar nga atoninga face. Milk and honey bath to soften the skin. Okunaaba mu mata n'omubisi gw'enjuki obisaako ogonze diba. Ne bagamba aloe vera for moisturizing ekigaji okugreta nga winako ediba nga liwewera. Natural henna for nail color nga akozesa ina mumumanyi natural henna mu luzungu ayitibwa henna wantu muyita ina. Now kubako almond oil for younger skin and honey for silky hair. Bw'oyagala eddiba lidde kito bagamba omukadde yadda butayi n'akasusu Cleopatra ddagala alina almond oil. All of these ones kati abakyala mu munoonye temunkubira simu nti mugenda muggulawa. Go and do your homework anyway. N'enviiri eziri sirike nga baziteekamu omubisi gw'enjuki after ne bazigolola. Nkitegeera. Ne bagamba they have also made their first recipe for the toothpaste. They have also made their first recipe for toothpaste. Ne toothpaste. Nga muno mwe muli eggshell powder. Bakwata ebisosonko by'amagi ne babijjamu powder. We babijjamu powder kubanga ebyo biri rich in calcium. Ne bagamba as well as the first breath meat made out of cinnamon boiled with honey. Cinnamon bamufumbanga n'omubisi gw'enjuki ne bagattamu pine ne berry n'enkenene. One more thing, the Egyptians adored the jewel. Akitegeera nakyo ne bakikulaga. Bakoze eddagala ly'amannyo bavuddeyo baleese akawowa kokuunya obulungi mu kamwa aka fresh breath. Pine bamugase n'enkenene wamu n'omubisi gw'enjuki oguboilingiddwa ne cinnamon. Ne bagamba already mentioned the magical charms that were used to protect them against forces such as disease, accidents and natural disaster. The archaeological discoveries of royal jewelry such as the treasures of the queens and princesses can be equaled today. Era bwe tuddayo eyo mu nsonga z'abaana abantu baffe Abafirika, cosmetics tumulaba. Give us the image of cosmetics in Egypt. We see one of them. Yes! Ne jewel. Bambadde gold. Eriso nga balisiize bitya. N'akawo ali mu kuwunyako nga beetonye. That is it. They were very good in cosmetics. And this all we don't know. We have given credit to the white man. Let's go to number 4 on the book. Ndabo obudde bulinga obutuleka ne tugende ku namba 4 on the book. Mummification. Now awe wali waka ayewunyisa bonna okutegeka obulamu bwo ogenda mu bulamu obulala. Olaba wansi bujjago obwo. In fact tunagenda wansi. Olaba obwo busatu neri wali akalala kamu. Zezo jaga zinagambe zetujja okwogerako. Mwe basobola okujja ebintu ebimu mu mubiri gwo ebisobola okubanga biterekebwa ne bireme kuvunza mubiri. Mu mummification. Ekitanda kyo kye yebaseeko kirabye kya style. Chango ngo mulaba abantu kwesiba mali bagangu kyavadda bali mu kutegeka njole ya muntu genda mu bulamu bulala nejja ezenyo ogulaba omutwe gwa kulumba agenda avuga. That is you see the tail, it is his ride or her ride to go in the hall of the famous. Aba Greek ne bakibabo ne bagamba nti balina Cheron. Nti Cheron yavuga eryato ku muga oguyitibwa ogwa Styx. Nti omuga ogwa Styx Cheron wotamuwa sente takusaza. Kyovula baba Greek bo babazikanga n'abaloma babataddeyo nusu wansi w'olulimi nti basobole okuba Cheron bamuwa abasazi omuga ogwa Styx bagende wa Hades. The Africans had omukulu oyo abatwala kungo kuli kungo erengeyo nga olya kye bagamba nti we bagamba nti okuva erinnya lya Saalongo nti bagamba ngo mukyala ngazadde abaana babiri ngamba
balongo tibalongo akuzaddemu babiri nga yo bwezaala ababiri bagamba balongo kwe kuva ekigambo balongo. So it has been there jazz ezo nga bwozirabye wansi mummification oyo golaba is not her piece. That one is called a new birth. Bwe tusoma wansi mu kitabo bagambye watya, that is a new birth. Great man preparing your body. Bagambye in ancient Egypt they believed in many gods and goddesses, but Amenra was the supreme. Mu ancient Egypt bakkirizanga mu bakatonda abakyala n'abaami bangi naye nga Amenra ye yali supreme ow'okuntikko. Also they strongly believed in the afterlife. Bakkirizanga mu bulamu obuddako. So when a pharaoh or a king dies, his car, the life force, would leave his body but only temporarily. Obulamu bwe force eva ku mubiri gwe neguvaamu kati obulamu wabula temporarily. Kibanga tekijja kubeera kyalubeerera. Ne bagamba the bar. Ojukamba bagamba where they stole the word the kaba, soul and the body. Ne gamba the bar. On the other hand, was a person's spirit. It was important to preserve the body because the spirit would return. Chalinga cha mugaso nnyo okutegeka omubiri guno ne gusigala nga bagu preserve kubanga the bar would return, spirit yali ejanga kudda. That is the belief nti omuka yakuvanga muko katini, the life force kati bategeka omubiri gwo ba nekomawo the spirit ne gukomawo. Kyovolaba mugendayo okusengula ebijja mulina kye mulina okukola era n'ogenda ku malaala ago n'obaako by'okolerako ne wabaawo ebituuka kubanga oli aba waali. To make him happen, the ancient Egyptians created a process called mummification with the aim to preserve the bodies from the decomposing after death. Bategekanga process etegeka omubiri guno guleme kubanga guvunda ngomaze okufa okwo. Using palm wine and water, all the internal organs were carefully removed and kept in jars except the heart. Ebyomunda byagibwangamu ne biteekebwamu buli bujja bwe nakulaze obuna okujjako omutima. It was believed to be the essence of the person. Each organ had a different jar. Buli kintu ky'omunda kyalina kajja ak'enjawulo tuvula abo badde buna. There were 4 in total. Wabanga buna. 1 for the stomach, akasooka kabya mu lubuto. 1 akalala for the intestines, akebyenda. Akalala kamawugo, 1 for the lungs, and 1 for the liver. Obulabi obwo akamu kabya lubuto, akalala byenda, akalala kamawugwe, akalala kachiki kibumba. These were the important organs we bagambye mu kitabo. These were important organs. Once I was scrolling, nebagamba, I was applying 1 for the liver and no. But bagamba, they were put back into the body after being washed. Babikomyanga wa mu mubiri nga bamaze ogunaza and wrapped. The jars were placed by the body. After the process, the bodies were wrapped in linen and placed in special tombs in the Egyptian pyramids. Olwamala enjole bazizinganga mu lineni ne bagiteeka mu kifo ebyenjawulo ebyokuzikibwamu mu pyramids. Ne bagamba they were placed together with hidden charms byateekebwawo ne ebigambo ebyogeddwa ebikusifu ze bayitanga amulets abalinga abagenda okubakuuma abakuumi to protect them from evil byabakuumanga. There is myth that all the tombs had curses cast on anyone who would enter. Walingawo ekirimba Wakayima ne wango nti anagulangawo n'ayingira munda ajja kufunanga ekikolimo okwewala abantu okubanga bakola ki bayingira mu ttombo ezo. Ne bagamba the most famous mask of the mummy belonged to King Tut, also known as Tutankhamun, discovered in 1922. Now awe tugenda okusooka okufuna kuwaaka katulabe ku mummies zino tuwe Tutankhamun
tut T-U-T yena wakagosango wa Tutankhamun tusuulireyo nze nga bwennyonnyola obunyonyozi mu ddakiika zino. Tutankhamun T-U-T-A Pharaoh Tut tulinawo nnyingi nnyo tujja kuba tuziraba. Eyo tombo munda, in fact n'ojja kulowa third ne tusooka twekenenya munda oyo Tutankhamun munda yeyo sarcophagus wuyo mwali munda Tutankhamun wuyo olaba ekibalo wali eri emabbali olaba bano abataddewo abalinga spiritual fathers and whatsoever ba ancestor aba walking a journey before him bali wali aside agenda kulivinga nabo in the spiritual life. Yiyo sarcophagus ya zabu mundawo wali Tutankhamun. Give us Tutankhamun found also found Tutankhamun found. Now these are the Europeans tampering n'ebintu abantu baffe bye bategeka. Ezo mami egendera ddala myaka egigenda mu 13 plus. Bali mku I imagine him asking, are you Negro? Amubuza, are you Negro? That is Tutankhamun munda mu sarcophagus. Eyo yenyini. Let's get sarcophagus. S-A-C-A-P-H-O. Sarcophagus. Tulabe sarcophagus zino bwe zifaanana ku mummification zino ez'abakulu ze basobola okubanga bakola ku magezi ag'Africa ag'omusono. Sarcophagus S-A-C-O. Yes! Ezo coffin. Hold it there. Ojirabe eyo. Ebe biwawatiro byolabako bye bayita feathers of my heart, wings of my heart. Ebya angels, those ones ezo. Abasajja babikubako nga biri synchronized oyo zaabu. Ezo bazitanga sarcophagus, si coffin. Sarcophagus, you can zoom it out and they say even this other one. Endale jiriya we mabbali. Europeans are wondering how did that area to Tutankhamun area soka. Bebuza, how did these blacks really do this? Oyo zabu. Bebuza, how did they do? Ebintu webiti. Ne babeera nga babiyina ebyenjawulo. Mummies tuwe Kufu. Kufu's mummy. Kufu's mummy. Kufu. K-H-U-F-U-S. Mummy ya Kufu. Now there is that one is also another mummy eya omukyala ayitibwa Marese Aman. That is her mummy also. Munda, look at that sarcophagus. Eba nungi mwe bazikanga. Munda mami mwe bagitekanga. Ne batekako divine scriptures is written now to guide them in the secret life. To guide them in the secret life or in the afterlife. You look. That is Akekufu. Pharaoh Akekufu. Ugugo yiyo mami ye ugo mulambo guchaliwo. Very dark skinned dinka guy. You can't show me anybody who was in the Bible or anywhere in the Tetrabiblos. Ndimukulaga wano Kufu. Kufu yaliwo mu dynasty yokumeka eyokutaano. That is around 3600 BCE. Emyaka 13. That is Kufu. Look at his. Tunulire ngeri jafanana. Kufu. Those are his statues. If we may go back to the book before we go back to the book and we see medicine. Before we go to the book, let's go to the book and we see ekyokusatu medicine. Now medicine golaba kintu kyakusatu tubulwayo bibiri mu dakiika ntini ezibulayo. Eyo structure jolaba drawing ya ancient Egypt eraga surgery ne operation omuntu yena wamenyeka omubiri ekifuba ekifuba esabiro embirizi ekiwato omukono evivi ezo zonna nga bozi kakyawo omukono digits ng'ogwange bwe gwakutuka ne bagumanipulatingamu ogugwe kati bwe bwatyo okugulunga kukutuse ezo zonna ezo structures basajja be bazikuba. Look at that one. Ne armslip omukono nga bw'olina okugulera. All of these are ancient African stuff. Wonna nga bw'okutuka. Nga wonna bw'osobola okubanga okutuse. Bakulaze gundi za mirundi 18.
operations okutuse anko wano bakulaga ngo okutuse n'olugalo eno ku nsonda ewasemba engeri gye baluyingamu because these Africans were good in medicine. Wansi mu kitabo bagambye batya, the Edwin Smith Papyrus is a medical text of surgery from ancient Egypt written around 1600 BC. It shows the Egyptian invented medical surgery predating the Hippocratic oath by thousands of years. The Western father of medicine, Bamita Hippocrates. But Hippocrates had to wait for over 2,000 to 3,000 years okuzalibwa. Kuba Imhotep yali amusokawo father of medicine yemabegeri. Describing surgical cases of the head, neck and chest injuries and includes a list of instruments used during surgeries. Negama, the first instruments were found within the tomb of Kwa, who was known as the physician of the palace and keeper of the secrets of the king. It is also known to be the starting point of neuroscience. Science okujanjaba omutwe watandikira wano mu kulongoosa omutwe mu Bafirika mu tomb of Kwa. Ne bagamba Egyptian medicine was a mixture of magical and rational treatments. Okay? Both methods were equally valid. When the cause was visible and objective, scientific treatments were used. And when the cause was hidden, could be punishment of the gods or the ill wishes of the enemies, magic was employed. Magic was employed. Okutuse ne bakuyungira eri ayunga ali Masaka goli kayunga naye nga ayunga. Ne bagamba everything was based on the great knowledge of anatomy. That last part, everything was based on the great knowledge of anatomy as a result of mummification practice. Ngabamanyi omubiri. Now let's take us to Komombo. Give us Komombo and then we see. In the images, give us Komombo. Go back to the images and give us Komombo. We see. Ebintu bino webiri at the first pa anke dwalire erisinga obukulu. I have told you this many times, but we still have to go to Komombo. K-O-M-O-B-O. Everybody look for a place called the Komombo. Olabe all these equipments. Ngawezi. Yes. Echo kiri ku walls of the temples of Komombo kudwalire erisoke lya pa anke lya Imhotep. Nagamba wechitunulira wano ewali no, let's go back to Komombo. Let's go back to Komombo as I explained the surgery. Ne logo because there is ku logo one ya TV Africa waliwo Sinka. Sinka eyo jola be wali logo ya TV Africa. Imhotep wagenda okujana abengalo. Wamalo kuna abengalo mwe Sinka muzita za kizungu. The blacks already had these. Wamalo na abengalo awo ajja kwezo equipment so ziraba ezo equipments eziri wagulu zi tweezers zi makansi zi scapulars zi okubalansinga agenda kutreatinga. Those are his equipments as lays down yawa amazona abengalo ajeko buchafu sterilizing azeko ezo equipments. Those are surgical medical equipments ne kati ze bakozesa ezo zenyini. Kati weyongera wali mu maaso waliwo mukyala nga asitamye asikotinze bagenda mukola kochi operation of the equipment mu maaso waliwo mukyala asquattinze bagenda mukola kochi operation kuzaala bamugambye you have to squat. Okwa squattinga kitegeeza omwana agenda kuvayo by gravitational pull. Kyobula abagamba omukazi asquattinge waba ali lubuto singa abaganye Imhotep was going to do his surgery era omulabo olubuto luzimbye nti ali lubuto. The blacks already know all of these that we are supposed to do what? They were supposed to work for surgery. Okay? Give us surgical equipment and we see them also. Surgical equipment. In the photos we have surgical equipment there. Another photo. Another photo of surgical equipment. These are the equipments. Then we have another photo, a gamba surgical equipment. One. Now those ones, those equipments that is Egypt. In the museum, zezo ekitegeza abali ba blacksmith aba west ba goldsmith ba silversmith abaziwesanga bali basajja bakakensa mukumanya
zezo equipment ze bakozesa now ziri mu British Museum mwe bali mu kuzekenenya ezo ze bakozesa nga operation ne kati ze balongosesa now ziri mu komombo ezizifaanana zizawo wansi endala baze bakuterawo emukwemu kubanga these blacks were very intelligent in showing all of these. We have something called doctor's hearing. Something called doctor's hearing. So okay to have doctors, but doctor nga hearing. Now that is operation eyokujanjaba. Some of that would be some kind of examination once. It could have been a circumcision. It could have been okujanja because they would circumcise. Not this European circumcision meant to sterilize you. But this one, nga basajja bakikola bulungi operation nga bazimanyi. The doctors jamu empale kola nga bolabe abembalu ne bamugirako embalu nasigala nga ali okay. Kati there is what is called dentistry. Ezikwatagana ku manyo. There is dentistry, one dentistry. Now that messed me up the first time when I saw Kochisoma. Ngoli now yemwe kuza usamonte amanyo ge gali gakulanga agengereka kati nga balina ogateeka mu line gaterere abafirika bano ba doctor ne bajja ne bagateeka obulaba nga we basiba wayezo nga mwe bamula nti amanyo bagakonye gavuddemu bagasibye ne waya. Those are skeletons eza mummies ezigenda mu myaka 10 plus okuva kati we twogerera 10 plus bichaliwo. See how the wires engeri gye bazirukangam. There is these are experts. These are experts. We gave medicine and dentistry to the world. The blacks had already done these things long time ago. Byakolebwa dda naye munnange wakuba wabula kati tokyabimanyi. Let's go back to the book. Now, okay, the other one was a scientific document, but we go back to the book kuba tulinayo obudde butini ate nga twetaaga okumaliriza. Bwe tuddayo ku kitabo number 2 kuliko hieroglyphics, empandiika bwe batuyigiriza okuwandika. But look at that art okugatta amanyo kati mubiraba abaana babagaga balina waya mu manyo gali gakyama naye bagatereza. The blacks already knew this already. When we go back to the book hieroglyphics, underneath the hieroglyphics, what do they say? Hieroglyphics is empandiika abaddugavu bano gye bayiya ogirabe eyo nakusomesa alphabet zaayo. Archaeological discoveries wansi mu kitabo bagamba archaeological discoveries ziraga nti Egyptian hieroglyphics ze zisinga ompandiika ezenkulu egendera ddala myaka 13 BCE. Nti ba Egyptians be bantu abasooka okudeveloping a language muntu kye tuyita codified form of writing. The early form were pictures. Paragraph 2. Newankubadde empandiika yaabwe yakyukanga kaseera mu kaseera, bano bapreservinganga ebiwandiiko byabwe by'ebifaananyi mu original form. Ne bagamba papyrus sheets ze zasingibwa ddala okuba nga zikozesebwanga material ow'empapula. Nagamba basalanga ebitoogo ne babijjamu akeeru ne babigatta ne bawandiika. Apart from the stones, wood, etc. Papyrus was exported all around the Mediterranean. Roman Empire and the Byzantine Empire, they used mixed vegetable gum and beeswax to make black ink for what? For writing. Abasajja bano abaddugavu bakozesanga vegetable gum ewamu ne beeswax to make a black ink for writing nga bakola bwino w'okuwandiika. Ne bagamba the big step for writing. The big step for the history was the Rosetta Stone was discovered in the Nile Delta during Napoleon Bonaparte's expedition in Egypt in 1799. Ekiwandiiko eky'amaanyi ennyo ekyavumulwa lw'ejjinja lya Rosetta ekyazimbibwa mu biseera bya Napoleon Bonaparte wayajja mu Egypt mu 1799. Impact yaakyo ye yabaleeta okuyiga singa tebakifuna singa tebamanyi mpandiika eno. Kiki kye yali yetegeeza kye kyabayamba to decipher the hieroglyphics okusobola okuba nga bakola ki bazibba. Give us the Rosetta Stone in the images there. We have Rosetta Stone so that people can see this stone.
Rosetta Stone A and Rosetta Stone B. Rosetta, R-O-S-S-E-T-A. Or we call them the Paroma Stone Annals. That would be the original name. The that is Riono Jinja, Lirisinga, Mubia Fayo, okuwebwa ekitiibwa mu bintu ebyali bisangiddwa mu ancient Africa mwigi singa tebaali gwako atude ku stone. Let's go back to the stone, Rosetta Stone. Singa tebaali gwako, singa tebamanyi lulimi olwo lwa Medunecha kiki kye lutegeeza eri ejjinja, kwe kuva translation ne decipherment kuliko eddala era ku stone B, Rosetta Stone B osobola nayo gituwa netujekenenya. Now, those are white folks mu British Museum. Bali mukulyekenenya bagamba, how did these blacks invade? Really, it's a black stone. Kwe kuli kwegamba yeringa obokola ekibalo babawa graph. We number we gana equation ngogena mu graph ngononya yo formula. That is like the graph. Kwe bali no kujja formula. Everything is stolen. Nebatwala. You see how these devils, they are the ones getting the money from them. And anyway, it can't be theirs anyway. Does it even resemble them? Let's go to British Museum. Give us that image of British Museum. Liliao, mu British Museum, Sebo, Batadao, mu glass. There is a statue monuments zolaba. There is nothing like British. Wotukamu babuze byaba British biriwa temuli byonna ebirimu byabaddugavu. So then you ask them, you show me ebyabaddugavu ebyabazungu mu ebyamu ebiriwa. There is nothing. If we got all ebintu byabaddugavu ne tubijja mu museum zaabwe zisigala ziri empty. Tebalina kye balaga, buli kyonna kye balaga kiva waffe. Wano Kahindo Tafire atulwanirira nnyo okukomyawo ekyambalo kya Kabaka Muteesa asooka okikomyawo bali era kirimu eyo museum nga gye bakiwambidde nga bali eyo nga bagiraagira. That is the Paroma Stone, or it's called the Rosetta Stone. Let's go to number 1 on the book as we wind up. Once that one everybody knows. Everyone who knows the pyramids. We created those pyramids. Ezo ngabo zirabe 3 waliwo n'endala 3 enyimpi eziziri mu maaso eyesinga eyo just also kwa writinga ya Ra Kafre eyazimbibwa Faro Ra Kafre. Then eddaka we ya wakati eyo yazimbibwa Akekufu yesinga obuwanvu eya Akekufu yesinga obuwanvu mu Giza eyo. Then eddako wali eri esembayo yeyani eya Menkaure zeze 3 ezikola de as it is done in heaven let it be done on earth. Wabula mu maaso gazo waliwo obulala obumpi bwotalaba obumpi ako naako emu yameneruka then endala eyo jazemu okuhighlightinga ye tombo eya Hapethira, Queen Hapethira zonna nga ziri awo era nga eya Kufu yesinga okuba ey'enjawulo erinamu chambers ez'enjawulo erimu ebintu eby'enjawulo era nga eyo mwe basanga eryato erisinga okumanyikibwa mu byafaayo eryato erisinga obukulu mu nsi eno lye bayita eryato lya Kufu. Do we have Kufu's boat there anyway? Give us Kufu's boat. Sabaletedde video ne mwandibadde mulaba munda mu Kufu mu pyramid eyo n'eryato lye. Give us the images of Kufu's boat. Tulirabe kiki kye litegeeza. Kufu. Yes. Now that is the image ya Kufu's ship oba eryato lye. Video eryato eryo lyolaba liri intact. Eryato eryo panvu nga bw'okiwulira mu kutambula awo era n'omwaka gwe lyasobola okuba nga likola oyo Akekufu enanyini lyato eryo erigendera ddala wano meters mu kugenda wano
mu buwanvu ligenda mu meters 6 plus wano mu bugazi liri meters 19 eryo teriyo mu byafayo mu nsi waliyo lyato bwe lityo that ship okujjako erya Akekufu balisanga ku pyramid era ko ke balizimbira bakazimba emabbali ku side ya pyramids buli muntu asobole okujja alabe eryato lya Kufu lyali meant for what? Pharaoh Kufu. Eryo mu myaka ja 2600 BCE eryato eryo nga litadde wali eri mu pyramid munda era nga lyali lyakumutwala mu spiritual journey okusisinkana Ra nga bwolyekenneenya Ra. That is the boat mwe litambula era nga nakutwala bye n'enjole ye yakufu weeri tulaba eryato lye engeri gye litambula bali mu kulaga engeri munda gye bagezaako okutryinga to manipulate to create something like it couldn't. Kati akakayumba bakazimba ku piramidi ye ku nsonda eryato eryo gye balizukula wansi ne balizisa waggulu awo buli muntu ajja alabe Kufu eryato yali alitwalawa Kufu eryato libamuzika nalyo lyaki, but there has been something always with the boat in ancient Egypt. Always there's something with what we call the boat. Now you can give us something called the boat of Ra. Nkutegeze kiki eritegeeza boat of Ra. Eranga eryato eryo lya nsonga nkulu. Yes, eryo lyato lya Ra eritutwala mu spiritual life. How do you get into the Ra's boat? First ekisooka ogenda you hold. First you had to pass through gye bayita test ey'omutima muholo eyama heart. Oluvanyuma second it was that your name had to be written down neriwandiikibwa the volcano angel. Eyokusatu that your body had to be preserved. Waitanga ku lyato. That's how you get into the boat of Ra. It is written on the scriptures by the black people. Nothing white at all. Nothing white at all. Era bw'onoonya akayitibwa Ra's boat bajja kuba bakulaga nga bwe tusimbula ogenda mu ssimu. Agimanyi ku bakomangu tulina. That's how you get into Ra's boat. Studio line eri open yita mu bwangu. We only have 4 minutes. Loza ku 07319 studio line kojja okubanga oyita. TV Africa, hello. Hello. Esebo. Esebo we bali kubaako. Tafika. Kati njagala obabuuze ebyo byonna bye tulabye waliwo omuzungu yali abikoze oba baddugavu. Ndakika ntono ashe. TV Africa, hello. 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 Hello Sebo TV Africa. Hello TV Africa. Otulira obudde. TV Africa, hello. Hello TV Africa. Hello. Otulira obudde tulina eddakiika 4. Tulina eddakiika 4 okuba just be brief tewewuliriza. Footage oli mulabalizo tuli mu pyramids munda mu temples wansi eyo munda. Kugambye studio line yeyo eri open. Ojja kuba abasindika message tetujja kwatagana namwe. TV Africa, hello. Hello TV Africa. Message mbagambye temusindika tetujja kubanga tukwatagana. Studio line ya 0753 19 32 60 kojoba ngo kuba asindika message munatusonyiwa message sijja zisoma abamu. You are great anyway. Message tuba tetuzagala okusinga wadde muzisindise munansonyiwa nja kuba sizisoma nga zisigaza eddakiika ntini ku program eyo naye nga yeyo studio line eri open 0753 1932 60. Tuyiseemu ne tulaba eryato lyara, tulabye erya Kufu,
tulabye abasajja engeri gye bakolangamu okusiba amannyo okujjanjaba tulabye engeri gye baleeta okuwandiika look at Kufu ngeri gyafaanana ye designer we pyramid ye nanyini we yesinga obuwanvu TV Africa alo ebyo bya bugagga biri mu tombo ya Akenato ya tutaka amen bya zaabu abazungu bali bagala bibani ona akuba essimu gwani tomanyi na linnya lyo tomanyi na linnya lyo kati nze nakuddamu nti ekibuuzo kakoza Tesa kakoza ali mu kwewuliriza obudde tuba na butini twagala obukozesa mu bintu ebizimba ebyokwewuliriza we don't benefit anything mu kwewuliriza just call in speak information pour out whatsoever you have pour your heart there fetujja kuba tukola ki tutegeeza TV Africa halo nawe ogenze sagala wewulirize oyo Ramses oyo golaba ayitibwa Usama at Ramer Amen Ramesu Stepenra eriye badde mamiye oyo mami ogwo mulambo gwa Farao ayitibwa Usama at Ramer Amen Ramesu Stepenra oba Ramses owokubiri omusajja asinga statue nyingi TV Africa halo Gwanda boti wa seriosa esebo bulungi ani ono oyogera ne Kamusime esebo mukulu Kamusime webale kuweereza olina waka esebo webale kubanga kuuli osoma naye njagala kundiyo oba WhatsApp oba simanyi nina page bagita Grand Abbott mu capital letters ojja genda okwo Grand Abbott ne namba yange y'essimu ojja gisanga okwo ajagala yine namba y'essimu genda ku page Grand Abbott kweri okwo ashe TV Africa halo TV Africa halo Tesa mangu tusigaze dakika 2 gwe mulaba ku screen gwe bayita Imhotep Imhotep gwe mulaba ku screen buuza bisatu 12 okwambuka waggulu halo TV Africa halo ani ona okubiddewa esebo kati eramidyezo okuziyigira mu muli bagamba mu mulimu amasanyalaze munda amasanyalaze ago munda likonda oba tegakyali nja kujja nkusomesa secret knowledge eyaliwo there is what is called electromagnetic spectrum eri broad nnyo tujja gimanya naye obudde bwaffe buweddeyo producer wange Kagwa Mbogo ewamu ne producer omukulu Walusimbi tweyanziza okubanga batutuusako programu eno eya perception okubanga etuukawo buli lunaku tujjako mawono olunaku olwenca tweyongeze okubanga tusoma each one teach one for the greatest good of Africa and every Africa has a right to know and decide ashe